Oh, this is so cool. This is pretty awesome. So I believe Sadhguru would like to start with some chanting. I need to cross my legs, otherwise my brains won't work. Jananam sukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam kalavashadiha sakalam karunam samayadipate akilam karunam. Namaskaram. Good evening, everyone. Good evening. That was Thật amazing. tuyệt vời. Ôi trời, Thank Cảm you. ơn bạn. The lối only thoát duy way nhất out là is đi vào in. trong. Vâng, tôi thực sự tin vào điều đó. Ồ, bạn có giọng nói lớn còn mic của tôi không hoạt động. Oh, he just had Anh the ấy great chỉ có một voice, giọng nói this guy. tuyệt vời. Anh chàng này có một giọng nói tuyệt vời. Great voice. Chúng ta bắt đầu nhé. How is Nói it? thế nào? Is your mic okay? As long as Miễn it's là not không phải about về them, tôi thì tôi ổn thôi. There it is. There it is. Vậy hãy cho tôi biết, bạn nghĩ bạn ở đây What do để you làm think you're gì? here for? Bạn What nghĩ would you tôi think sẽ I muốn would nói chuyện wanna gì talk với to bạn? you about? Tôi I'm chắc sure you chắn did bạn đã nghiên research cứu on về me, tôi, về cuộc my đời life tôi and và who con I người am tôi and và all tất that cả stuff. những thứ đó. But what would you think I Nhưng bạn wanna nghĩ talk tôi to muốn you nói about? gì với bạn? What would you think Bạn I nghĩ would tôi wanna muốn nghe listen bạn to vì you điều gì? for? Những người cứng rắn nhất trên đời đều bị cuộc đời đánh gục. Yeah, Vâng. yeah. Vâng, Yeah. You said bạn that nói was điều easy, đó huh? thật dễ dàng, hả? That Điều was đó so thật dễ easy, dàng, huh? hả? Chà. Cả đời tôi nghĩ mình là người cứng rắn nhất. Ngay cả gần đây, tôi nói về việc nếu họ nói gì đó, tôi sẽ thổi bay họ. Và tôi làm tất cả những điều này trong đời vì tôi sợ hãi. Và nếu bạn hỏi tôi sợ điều gì, tôi thậm chí không thể nói cho bạn biết là gì. Tại sao tôi lại sợ hãi? Tôi thành công, bạn biết đấy. Tôi đã có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi đã trở lại. Nhưng tại sao tôi lại sợ hãi? Chúng ta cần hiểu điều này. Điều này thường bị hiểu sai, diễn giải sai và bị hiểu lầm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Misinterpreted and misunderstood on various dimensions. Dù đó là nỗi sợ hãi, tình yêu, sự tức giận hay niềm vui, or anger or joy. chúng ta cần hiểu nó không phải về một thứ gì đó. Nó tự nó tồn tại. Không phải là phải có một thứ gì đó mà bạn phải sợ. Không phải là phải có ai đó mà bạn đang yêu. Không phải là bạn đang hạnh phúc về một điều gì đó. Hay đau khổ về một điều gì đó. Bạn có thể chỉ đơn giản là đau khổ. Thấy không? Hoặc bạn có thể chỉ đơn giản là hạnh phúc. Bạn có thể chỉ ngồi đây một mình và rất yêu thương. Bạn có thể ngồi đây và sợ hãi về không có gì cả. Bởi vì trải nghiệm của con người không được tạo ra từ bên ngoài. Trải nghiệm của con người đang diễn ra từ bên trong. Vậy những gì xảy ra từ bên trong đôi khi có thể tìm thấy tác nhân kích thích bên ngoài. Nhưng bạn có thể vận hành nó ngay cả khi không có tác nhân bên ngoài. Thấy không? Tất cả các bạn đều là chuyên gia, phải không?
Không cần bất kỳ tác nhân bên ngoài nào, bạn có thể tạo ra nỗi đau, niềm vui, sự khốn khổ, bạn có thể tạo ra sự tức giận, tình yêu, sợ hãi, bất cứ điều gì bạn muốn. Bởi vì trung tâm của trải nghiệm là ở bên trong bạn. Chỉ có điều là bạn không ngồi ở đó. Bạn đang bò xung quanh nó. Bạn được cho là phải ngồi ở đó, trên trung tâm. Nếu bạn ngồi trên trung tâm của trải nghiệm của mình, bạn sẽ quyết định bản chất của trải nghiệm của bạn nên là gì. Bây giờ vì bạn đang bò xung quanh nên có điều gì đó xảy ra một cách tình cờ. Chúng ta tìm một cái cớ. Chính vì người này mà tôi đau khổ. Ngay cả khi anh ta không ở đó, chúng ta cũng sẽ tìm người khác. Thấy không? Nếu người đó không ở đó, chúng ta sẽ tìm người khác. Nếu không có người đó, chúng ta sẽ tìm thứ khác. So this is not about something. This is about that you have not taken charge of the seat of your experience, that's all. You just need an excuse. And the world will, of course, the world is quite enthusiastic about providing you the excuses. It will. They will provide lots of excuses. But believe me, if you were alone in the desert, you would still go through all these things without anybody around you, without any threat to your life. Yes or no? So, this is the fundamental flaw with life. Instead of fixing myself, I want to fix the whole world. Well, do what you want. You can't even fix one more person absolutely in your life. Hello? 100%? Did you get anybody ever just the way you want, 100%? Did you? Even, they're telling me even robotic machines have their own characteristics, they do their own thing. Even if you have a dog these days, they do their own thing. Yes, because you couldn't fix anybody, that's why you try to settle with a dog. But even that guy does his own thing. You can never fix anything outside of you 100%. If at all, if you're looking for that kind of success, 100%, you can only try with this guy. Try anybody else, you will fail. Yes or no? Hello? Try anybody, you will definitely fail. There's only one. This one, you could do him 100% the way you want. If you manage this one the way you want, where is the question of fear, suffering, misery, all this? This is not because of situations. This is because of the state we are in. Because no investment has been made for the being. First of all, we must decide, are we human beings or are we human creatures? The difference between a creature and a being is, a creature is a consequence of compulsive reactions to everything around us. That's a creature. A being means you know how to be. If you knew how to be, would you be blissed out? Or would you make yourself fearful or miserable or what? What's your choice? You must choose, I'm going to bless you just now. Definitely, highest level of pleasantness, isn't it, for yourself? What you want for your neighbor may be debatable, but what you want for yourself is very clear, highest level of pleasantness. Why such a simple thing is not happening? It is not happening because, we gave you a very complex machine. Peak of evolution on this planet is you. If you were an earthworm, you wouldn't have these problems. Just eating, sleeping, reproducing, dying, you were fine. You're doing great as a creature. But you became human. Now it's a very complex machine. But you don't even bother to read the user's manual. Simply somehow you want to do it.
Such a complex machine, if you try to do it somehow, accidentally, oh, it will cause much pain. Unable to bear pain, most people have given up on joy and moving towards pleasure. You must understand this. The need for entertainment and pleasure in the world has increased simply because there's no joy. If really human beings were joyful, they would not need so much entertainment and pleasure in their life. Pleasure becomes a compulsion when there is no joyfulness, and if you don't cause pleasure with something or the other, pain is just waiting in the background, just there. So, fear is not about something. Fear is just your inability to manage your thoughts. They are running away ahead of you. Fear is always about something that's yet to happen, isn't it? Yes. So that means you are suffering something that does not exist. If you suffer something that does not exist, there are medically very bad terms for that. It's not about one human being, it's just literally 99% of the human population is in this condition. Different levels maybe, but 99% of the human population is in this condition. They are suffering things which do not exist. What happened 10 years ago, they still suffer. What may happen day after tomorrow, they already suffer. What happened 10 years ago does not exist right now. What may happen day after tomorrow does not exist right now. But things that don't exist, they suffer simply because two major faculties that you have which sets you apart distinctly from other creatures is, you have a very vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination. These two faculties, which are the best things you have, this is what most human beings are suffering. They are suffering their memory and they are suffering their imagination. These are the greatest tools you have. So, what should have been the most fantastic well-being? When I say well-being, you know Charles Darwin, that guy, the English guy? Hello? He said, all of you were monkeys, not me. That all of you were monkeys and you became human. So, essentially, on this planet, you're the peak of evolution. You agree with me or no? Yes. So, if you are the peak of evolution, that means you have come with the highest level of faculties. Because there are so many possibilities of being human, because your life is not fixed like that of a creature. When I say not fixed like a creature, for every other creature, nature has drawn two lines within which they live and die. The reason why an animal's life looks so much simpler and better is because there are no possibilities. So what human beings are suffering is their possibilities. If you destroy the possibilities, you will also be fine. If you want, we can have a portion of your brain removed. You will be so peaceful, you will not know fear, you will not know suffering, you will not know anxiety, you will not know nothing. Yes. All we have to do is take away the possibilities. With the possibilities, the problems are also gone. So right now the problem is the fantastic possibilities that have been invested in us. So to take away the possibilities, either we can remove your brain or we can soak it in whiskey. Both ways you can do it. You take away the faculties, then you're okay. So, the problem is just this, that when you're given something so complex, you need to spend a certain amount of time knowing the nature of the machine that you're using. See, some people are handling these cameras.
That's not a spacecraft. Just simple enough machine. But I'm sure these guys have spent years trying to know it the best. Just any of you get there and do it, what'll happen out of it? Just see a simple machine like a camera. Yes or no? Somebody invested their life. The better they know it, the better they use it. Is it so? Hello? Yes. Why is that not true with this? The better you know this, the better you use it, isn't it? So if you know it really well, people say you realized. But I think most of us, especially when we come to the level which we're acknowledging of you, that we all have the urge to improve ourselves. No, they should not improve themselves. Why? Because fear also may improve, misery also may improve. It's happening to a lot of people. See, why did we invent this idea of education? 20-25 years of investment of life. Nearly 1/3 of effective human life is invested in school and college for most people. So tell me, are educated people more joyful and fantastic compared to uneducated people? No, but that's not the only way to improve yourself. I don't only look at that in improving yourself, that's just… No, I'm saying that was the idea behind it, isn't it? I don't know. I mean, it's talking about it from far from a human perspective to reach your highest potential until you manufacture, you don't even exist anymore. No, I'm saying improvement as an idea is not a good idea. What you need is realization, that you realize what is the nature of your existence. From that, you do whatever. If it's a physical activity, you can improve. You can improve how you're doing something in the world, but you cannot improve this one. It's a fake thing. If you realize everything is settled, otherwise anyway it's a struggle. When situations are good, you pretend that you're improved. When situations turn against you, you will see who is who. When everything is going well, everybody is fantastic, you know. When life turns against you, still are you fantastic? That's a question. I don't know. I think most people take life as it comes. From my experience, I never thought any good would ever happen to me. Just from being brought up in my environment, in my neighborhood, that you always saw bad things. People died. It was just normal seeing people die, seeing prostitutes, just seeing that kind of filth and stuff. It was normal. Matter of fact, it was even honorable because it became so normal. We normalized it. So it's like this. In the yogic culture, we always use lotus flower as a symbolism for human growth and development. Lotus flower grows best wherever filth is really thick. So, why we're using lotus as a example or a symbolism is, this grows well because there is filth. It stays in the filth, but untouched and fragrant. So this is a choice that all of us have. Either we can develop allergy to filth and run away and live in a mountain cave. There also filth will follow you in your head, it won't leave you. Or we can become part of the filth. Or we can blossom into a fragrant flower. This is a choice every human being has every moment of their life. Will they exercise this choice? That is a question mark. Yeah, I'm very flowerful. Right? Definitely are. You definitely are. Sadhguru, how does one begin to read the user manual? So, user's manual means there is a systematic way of observing simple things. When I say simple things, it is a fact that what you call as myself right now is largely the physical body. This is an accumulated dimension of who you are.
You gathered it over a period of time, isn't it? It's a food that you've eaten, it's just slowly gathered. So this is called as Annamaya Kosha, that means this is a food body. So what kind of food you're putting into your system has a consequence. Well, everybody may grow up like that, but the question is it fulfilling the purpose of being a being, human being, not a human creature? Is it supporting your nature of being a human being? That's the question. Well, when it was a question of survival, we ate whatever came our way. That's a different matter. But now survival is taken care of, it's a time that we need to pay attention. If we want to be human being, what kind of body should I possess? Will it support my being or will it make me into a reactive process? All creatures, nothing wrong with them. You take a tiger or an elephant or a snake, nothing wrong with them, they're perfect creatures. Only thing is limited possibilities, isn't it? Hello? What else is wrong with them? Nothing is wrong with them, they're just fine. It's just that limited possibility. You got promoted to be a human being, this simply means enormous possibilities. If possibilities are not harnessed and explored, you have enormous problems. What you are experiencing as problems are actually possibilities nudging you to explore. When you don't, they will freak you, and they should, because otherwise you may slip back in the evolutionary scale. It can happen to any human being. So, one thing is the physical body. Of course, you have a thought process, you have an emotional structure, or let's say the psychological scape. Mind is not just in one place. Every cell in the body has its own intelligence and memory. Actually, in every cell in your body, there is more memory and more intelligence than your entire brain put together. Even million years ago, how your forefathers were, even their skin tone, your body still remembers, isn't it? So, the amount of memory that is there in every cell in your body is far bigger than what you hold in your mind. Even if it comes to the complexity of what every cell, the activity that it's performing, your brain is nowhere capable of managing that. So, we don't see intelligence or mind as one place, the entire body. So this is a body of intelligence. Because people have gotten trapped in their own thought process, they think intelligence is only here. This entire system is full of intelligence, isn't it? Do you know how to manage your kidneys? I'm asking you. You know. Drink a lot of water. No liquor. That doesn't solve everything. Oh, man. Many water drinkers have died too soon. I'm asking, the complexity of any one organ, are you able to manage consciously? No. It is Why do we believe we can, though? Huh? Why do we believe we can? Because we are full of bullshit. Yeah. We're pretty delusional, pretty much. Yes. Everything that we do not know, we want to believe. We are still not straight enough to come to this place. What I know, what I do not know, I do not know. Whatever I do not know, I believe. Well, you can bull yourself like this for some time. Because, can I tell you a joke? Yeah, please. It's getting too tense here. So this happened, a bull and a pheasant were grazing upon the field. The bull was chomping on the grass and the pheasant was picking ticks off the bull, partnership. There's a huge tree at the edge of the field and the pheasant looked up at the tree very nostalgically and said, "Oh, alas, there was a time I could fly to the topmost branch of the tree. Now I do not have enough strength in my wing even to get to the first branch."
The bull very nonchalantly said, "That's no issue. Just eat a little bit of my dung every day. You will get to the topmost branch of the tree within a fortnight." The pheasant said, "Oh, come on, what kind of rubbish is that?" The bull said, "Really, try it and see, the whole humanity is on it." So the pheasant started pecking at the dung, and lo, on the first day itself he reached the first branch of the tree. Within a fortnight, he did hit the topmost branch of the tree. He went and sat there on the topmost branch of the tree, just beginning to enjoy the scenery. The old farmer who was rocking on the rocking chair saw a fat old pheasant sitting on top of the tree. He pulled out his shotgun and shot the bird out of the tree. The moral of the story is, many times even bullshit can get you to the top, but it never lets you stay there. So people are trying to bull themselves into well-being. Somehow tell yourself funny, fanciful things and feel good for some time, but full of fear. So full of fear. The entire humanity is full of fear because they're flying on bullshit. Unfortunately, they create all kinds of authorities which will dish out this bullshit. A time is coming, a very good time is coming, where human intellect has fired in such a way that anything that is not logically correct, most people cannot digest anymore. Slowly we're getting there. So a time is coming when truth will be the only authority. Authority can never be the truth in future. So good times are coming. It's just that we must hurry it up so that it happens in our times. Hey, where are you from? I don't know, but when I come to United States, every time I stand near the immigration lines, they make me stand in a line which says resident alien. Oh, man. No, you told me you're from that town in India, where that far from the Taj Mahal you were telling me earlier? About? Where you from? Oh, the town? India, yeah. Oh, Mysore. Mysuru, it's called today. Yeah. How did you get on your path? I thought I'm in a chair. No. How did you get on the path to meeting people like this, like us? How did we get engaged? How did you start doing this? What made you believe you can do this? Again, you're talking about belief. Let me clear that first. See, belief means just this. I believe in this or that means, I don't know, but I'm bullying you. Why can't I say I don't know? What's the problem? I do not know is a tremendous possibility in human life. If you see I do not know, naturally the longing to know will come, seeking will come, the possibility of knowing will come. Whatever I do not know, I believe. That means you will never know, you will just go on with your own stuff. So this is why believers always need a flock. But the moment you become a seeker, you become alone. Because if you are the only person who believes something on this planet that nobody else believes, you will feel like a bloody fool. You need 25 people around you who believe the same thing, now you say, "Eh!" All kinds of rubbish. But when once 25 people gather around you and all of you believe the same thing, boo! Confidence without clarity will come. Confidence without clarity is a great disaster that is unfolded upon humanity. It's mainly because of belief systems, mainly because people have become unwilling to see what I do not know, what is the problem? So, in the yogic culture, we evolved a method. We always identify with our ignorance, never with our knowledge. Because in this cosmos, nobody knows where it begins, where it ends.
In our perception at least, it's a limitless space. In this space, even if you grind all the libraries on the planet and pour it into your head, still what you know is just a speck in the universe. If you identify with that speck, you will become that speck. Because whatever you identify, you become that, isn't it? But our ignorance is boundless. If you identify with your ignorance, you will become boundless. So, what I am doing is not because of my confidence, because of clarity. I don't have any clarity. I just know what I want and I see it and I consume it. But I don't look at it from a clarity perspective, I don't look at it from a educational perspective. I just know I have to have that in order to establish my life the way I would want it to be. I just don't have no understanding of it. I just know it has to be possessed by me in order to function the way I would like to function. See, clarity is on various different levels. Well, you've been in a sport where if you did not see things clearly, you were down, licking your own sweat and blood. There was clarity, otherwise it wouldn't work. The clarity of why I'm existing, not the clarity of why I'm fighting as a child. No, I'm just saying, clarity is at different levels. Yeah, exactly. I'm saying, any sport for that matter, without clarity you wouldn't be able to function. So, without clarity, there is no successful action in anything. Now, if we are talking about clarity about life itself, have we paid attention to life, first of all? First of all, where is life? These days, if somebody says, my life, you will have to sieve through many things. They may be talking about their dog, they may be talking about their husband and wife, they may be talking about their children, they may be talking about their career, they may be talking about their wealth, they may be talking about their car. We don't know whether they may be talking about their property, their home. We don't know what they're talking about when they say, my life. So let me make this very clear. You have a body, you have a thought process and emotion. But to have all this, fundamentally you're alive, isn't it? You're alive with many accessories. But right now the accessories have become larger than the life itself. Once the accessories become more important or significant than life, then of course everything is topsy-turvy. If you have to walk on your head, it's difficult, of course, because that's not the way life is designed. If you were designed to walk on your head, it would be okay. But you're not designed to walk on your head, you're trying to walk on your head, it's hard. If something happens, people suffer. If nothing happens, they will suffer. If they're poor, they suffer their poverty. You make them rich, they'll suffer the taxes. They're not educated, they suffer that. Put them to school, endless suffering. Not married, they will suffer that. Get them married. I did not say anything. Just tell me one aspect of life that human beings are not suffering. They're suffering every aspect. So offer them death, that will also they'll suffer. So suffering is not because of the nature of life. Suffering is because of the complexity of the mind which you did not care to understand. If you had the brain of an earthworm, you would be fine. Hello? Peaceful, eco-friendly also, because that's a great aspiration in California. The only life which is struggling to be eco-friendly is brilliant. Earthworm knows, a grasshopper knows, a lizard and a snake knows how to be eco-friendly. This most evolved creature on the planet is struggling to be eco-friendly. Yes or no?
So, the problem is complexity of possibilities. Possibilities are the greatest blessing we have, but unfortunately that's what we are suffering, because when something very possible and powerful is given to you, if you don't handle it right, it'll blow up in your face. That's all that's happening. How do you know how to handle it? That's why I'm here. All right. It's not that it's not that if let me put it this way, if because of the number of things that I do across the world, more things are going wrong with my life right now than any of your lives, okay? Really, too many things. Just I want you to imagine running a foundation where there are over 9 to 11 million volunteers doing all kinds of things. Volunteers means nobody knows what to do, but they're enthusiastic. Running major projects like this, running massive centers in various places, over 350 centers across the world. If you want to go mad, this is the recipe for life. But you think I will die of stress or madness? No, I'll not. Maybe I'll die of exhaustion, I don't mind. But of stress, no. There are many things. Not everything in your life goes the way you think it should go. I should not be saying this, but because as I'm like this, because it came in my mind, I'm telling you, please treat this with some sanctity. Right now, probably in the next few hours, my father will pass. Okay, I've been monitoring this minute to minute, but he will pass. I spent some time just before leaving with him and I came. I sent my girl back to be with him. So, I'm sitting here talking to you, I'm fine, haven't I? But does it mean to say I don't care about him? Hello? That's not how it is. A very intimate relationship. But this is how I am. This does not mean there's no love in your heart, this does not mean that you're not involved. It is just that you're involved with everything, but you're never entangled. That's the difference. I believe that's our process of life or death or whatever we call it, just the process of what we do, isn't it? See, the most compulsive thing in most human beings is they want to draw a conclusion about everything. Because without drawing conclusion, they will not feel confident about anything in their life. They must draw a conclusion. Oh, she's good. Oh, she's okay. She's not okay. He's all right. That's so not good. I love this person. I hate this person. This is my friend. This is my enemy. Every kind of conclusion. Conclusion means, essentially, what is the conclusion of your life? Death, isn't it? Every time you conclude, in some way you die, you must know this. You know, I can take you back. Are there religious people? Hello? Are you? Religious people? Spiritual. Because people are fundamentally misunderstanding their memory to be intelligence. This is the fundamental problem. Our education systems are designed like this, religious processes are designed like this, largely society is designed like this. Memory is misunderstood as intelligence. If you went to school, I didn't go much, nor did you, both of us are lucky that way. You're right, you're right, you're right.
But when I went to school, what I saw was people memorize everything, and on a specific day, which is called examination day, they'll go and puke it there. If they puke really well, they are great. You get great score. I puke little. I never puked at all. I never puked at all. You never puked? Never, not even 1 minute. I puke little. But those who puked everything were number one out there. So this is not just in a classroom, everywhere this is built. We are misunderstanding memory as intelligence. As I said earlier, great times are coming when your memory will mean nothing, because there is a simple phone in my machine which has more memory than all of you put together. Hello? So your memory will mean nothing. But if you lose that phone, your memory will be in trouble too. No, we can have it implanted in the skin. Okay. Yeah. So, what we thought as great value, I wanted to understand how this world has been built, these civilizations and cultures have been built. There was a time when nobody could read, all right? So one guy comes and he opens one book. He's got only one book all the time. Well, if you read 10 books, you become a scholar. If you remember 10 books, people say you are a PhD. If you know one book, you become a representative of God. How's this? Forever it's been happening. This will not work in the future, because my phone will recite all the scriptures put together at one time. Yes, it will. Yes or no? Just because the guy knew how to read, he was acting like a representative of God. Suppose I came to California 1,000 years ago on a bicycle, when nobody had seen a bicycle, you don't know what it is. I came riding on these 2 thin wheels. Wow! I came and parked here and said, I've just come from heaven on this special God-given vehicle. You would all bow down. So after I finish my whatever bull with you, when I want to go and rest, I take away the front wheel and sleep on it, because if any of you learn how to ride, then my heavenly status will go. But a local brat who's good for nothing took this bicycle with single wheel and started riding it all over the place. Now I'm in trouble. This is happening. The Google lady will recite every scripture that you want. We don't know who the hell she is but she can tell you anything you want. She will tell you the meaning also, interpretations also, yes or no? So, just in many ways, because human beings by themselves did not do it, because people did not do it consciously, I think in many ways the technological developments are going to end. A whole level of nonsensical things that have been happening just because somebody remembers something, somebody can recite something, they were elevated, all this will go. Very good times. But in the meantime, when one level of what we believed collapses, and before you attain to clarity, there is a danger. One thing that's happening is, in the world, heavens are collapsing. 100 years ago, how many people believed they are going to heaven? And today, how many people believe they're going to heaven has come down dramatically, isn't it so? So, is it okay? Good, yeah, real good. This happened in Alabama. Well, a Sunday school teacher was going full fire. This is Alabama.
full fire. Unfortunately, the audience were not like you, they were all tiny tots. Catch them young policy. In his rhetoric, he stopped and asked, "What do you have to do to go to heaven?" Little Mary in the front row, she's always in the front row, said, "If I scrub the church floor every Sunday morning, I will go to heaven." Absolutely. Another little girl stood up and said, "If I share 50% of my pocket money with my less privileged friend, I will go to heaven." Correct. Another little boy stood up and said, "If I help those who are in need, I will go to heaven." Correct. Little Tommy in the back bench stood up and said, "You gotta die first." That's a qualification. Yeah. You got to die first. So when we die, depending upon your culture, we will either bury you or burn you or cut you and throw you to the birds. Different cultures, depending upon which culture you are, that they will do. Or in other words, this body is a piece of planet that we gathered slowly. It's good you put it back. I heard that Americans these days are not putting it back anymore. They're building a concrete grave and an aluminum casket. Even when you're dead, you don't want to be eco-friendly. What is this? At least when we die, we should put this goddamn body back into the soil. Absolutely. That's where it came, that's where it should go. But even that they're not doing. Huh? And let the bugs eat it. Some people are planning to take it to Mars. Anyway, you left your body here and went to heaven. What is in heaven? You know what's in heaven? You don't know? You should know these things. In the Hindu heaven, food is very good. Good food. Indians, lives are invested in cooking and eating. In the other place, there are white gown ladies floating around in the clouds. If you like that kind of ambience, you can go there. In another place, you will encounter virgin problems. If that's what you're looking for, that's fine too. Only problem is, you went to heaven without a body. What do you do with good food and virgins, I'm asking? Hello? These are all problems you have when you have a body. Once you don't have a body, what do? Food, if you put it here, it'll fall down. Hello? No, if you ask these questions, heavens will collapse. Heavens are collapsing. I think nearly 70% of the heavens in human mind has collapsed in the last 50 years. What do you think? Huh? And anyway, let me ask you this. Do you have any proof that you are not already in heaven and making a mess out of it? Do you have any proof? You're already in heaven, but making a mess out of it. Tell me, if you just change the geography of your existence, will everything about you change, I'm asking you? Hello? If you move from one place to another, you think everything will change? No. If this one person changes, everything changes. Doesn't matter where we are. If we raise human consciousness, that is, if we teach people how to sit here and be just blissed out. Hello? Look at my eyes, I'm always stoned. I'm not on any of your products, but No, you're not. I'm definitely not. But look at me, I'm always stoned. Because the greatest chemical factory on the planet is here. To what extent means, per second, your body is processing something like
37, 37 followed by 21 zeros, whatever that number is. To give you a perspective, 11 zeros make a trillion. 37 followed by 21 zeros. That many chemical reactions are happening in this body per second. If you knew how to manage this, you can create any kind of experience you want in this. When you have this kind of a sophisticated machine, you are doing things in a caveman-like way. This is like we gave you a touch screen phone, but you're like this. Awesome. What will come out of that? You're supposed to do like this, but you're like this. You know what will come out of it? That's all that's happening right now. So there is a way. Today I can proudly say, across the world, there are millions of people, if they close their eyes in the morning, tears of ecstasy and love every day in their life, every day. Millions of people. So it is not an accident that one person, obviously it can be done. Just a little understanding of how human chemistry functions. You don't have to go into chemical analysis of who you are. There are simple processes with which one can do if one is willing to invest a little bit of time in a day. Life will become wonderful. Because by curtailing human faculty, you cannot believe you're enhancing life. Right now, most human beings believe they enhance their life by curtailing human faculties. Like, I was in Mysore city. I had to meet somebody, so I went into a building. A lady, over 70, 75 years of age, and she's a very petite, small woman. She just comes up to me with a big smile on her face. "How are you doing?" I don't forget faces, I may forget names, but I don't forget faces that I see. I just look at her, I don't know her, but okay, I respond, "I'm doing wonderful, how are you doing?" Da-da-da. Then I go up. After 20 minutes, I get off the elevator and I'm just coming. She again comes up to me and with the same full enthusiasm, "How are you doing?" So, wow, this is just 20 minutes ago. Then I respond somehow and then I'm getting into the car. Somebody who was walking with me says, "Poor lady, she's lost her memory, she doesn't remember a thing." I said, "She seems to be doing wonderful." I don't think she was this happy with her memory on. Right now she's exuberant because she's forgotten everything. This is the case with most human beings. Little drink and they forget something. Now they're exuberant. Lowering your faculties and thinking that I'm well is a serious mistake. This happened. One day CHৰীষ্টN Pillai, he was just outside in the marketplace and he met an old friend, a college friend, that he had not seen for more than 25, 30 years. So they really jammed up and he invited him home and he came home for dinner. When they were sitting for dinner, CHৰীষ্টN Pillai, every time he wants to ask something of his wife, he says, "My sweetie pie, my honey, my boo-boo-boo, my bulbul, my choo-choo-choo," like this. After the dinner is over and the chat is over, the friend is leaving, the CHৰীষ্টN Pillai came to the door to see him off. He said, "You're really having an amazing life. Me and my wife can't even talk to each other properly. Every time you refer to her, all this sweetie, honey, choo-choo-choo, boo-boo-boo, all this stuff, you're really having an amazing life, aren't you?" CHৰীষ্টN Pillai said, "Are you crazy, man? 7 years ago I forgot her name." Oh no. So many people are well only when they lose their faculties because their problem is of evolution. Their problem is just that they got upgraded
and they don't know how to handle it. So tell us, how many children do you have? How many children do you have? I know you spoke of a daughter. Yeah, we want to know about you. How many children do you have? All right, I won't ask them. No, you can ask. I have millions of them, only one is my mistake. Oh no, man. I like that one. I like that one. I have many, but only one is my mistake. Okay. Hey, this is really an awesome meeting. I can't believe you're here. I'm just still in a daze. I'm just really happy to have you here with me and my friend Eben. This is really almost like a dream come true. We saw you and we were just in the stage of just reasoning with enlightenment, and we saw your story, how you became. One day you came and you fainted and you thought you were there for an hour and you were there for like 14 hours. That's my story. Didn't that happen to you? Yeah, so I thought that was amazing, and so I stayed a great fan, and I stayed following you. And then I was talking to Eben, and I would say, Eben, you think we could ever get him down here? You think he'd come down here and talk to us? We never believed you would do it, and now you're here. That's just, man, so mind-boggling. Thank you, really. So now that you asked this question, how to do the real user's manual, about on 27th of October was the Diwali festival. It's a festival of lights in India. Because these millions of people have been supporting me, particularly for the river movements that I've been doing in India. 162 million people supported the movement. It's the largest movement anywhere in the world at any time. So, with money, with volunteering, in many ways they've been supporting us. So I thought on the festival day, let me offer them a gift. And I said, on the Diwali day, if you register in engineering online, which normally costs $150 per person, I said it's free on this day for you. Whoa! 740,000 people registered. It's cost me a few $1 million now. Now, how do you feel about that? How does that make you feel? It's fantastic that so many people were waiting to do it. So now I'm still in the same mode. So for all of you who are here today, we'll offer in engineering online free if you register before midnight today. That's the user's manual. I want you to understand, life is a certain exuberance of energy and a certain amount of time. This is all we have, a certain amount of time and a certain amount of energy. Do you have anything more? Phần còn lại đều là tưởng tượng, phải không? So vì vậy, thời gian này cứ thế trôi đi đối với tất cả mọi người. Chúng ta có thể nghĩ về nhiều thứ, nhưng thực ra, thời gian vẫn cứ trôi đi khi bạn ngồi đây. Kể từ khi bạn đến và ngồi đây, bạn đã tiến gần hơn đến nấm mồ của mình 2 tiếng đồng hồ. Phải hay không? Thấy không? Vâng. Tất cả chúng ta. Bạn không thể giữ nó lại. Bạn không thể quay ngược nó lại. Thời gian cứ trôi. Vì vậy, thứ duy nhất bạn có thể quản lý là năng lượng của mình. Nếu bạn giữ cho nó hưng phấn một cách phi thường, bạn sẽ biết đến cuộc sống với một cường độ nhất định. Nếu bạn giữ nó ở mức thấp, bạn sẽ sống một cuộc đời tối thiểu. Vậy bây giờ sự lựa chọn là của bạn. Bây giờ, giả sử thời gian đang trôi qua khi ngày tàn đêm đến. Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ. Tại sao? Năng lượng của bạn. Bây giờ bạn đã ngủ thiếp đi. Xét về trải nghiệm của bạn, bạn cũng như đã chết, phải không? Bạn không tồn tại, thế giới không tồn tại trong vài giờ đó. Nhưng bạn đã thức dậy vào buổi sáng. Một lần nữa, năng lượng đã tự làm mới. Và đây là điều bạn gọi là cuộc sống. Sự tái tạo năng lượng và sự hưng phấn của năng lượng này là điều bạn đang nói đến như là cuộc sống. Vì vậy, nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống, nếu bạn muốn biết về cuộc sống, nếu bạn muốn thực sự cưỡi trên con sóng cuộc đời này, năng lượng của bạn nên ở mức hưng phấn cao nhất, hay là nên bị dập tắt? Tôi đang hỏi bạn đấy. Cao, cao,
cao. Vậy là bạn có ý khác khi nói phê. You mean a different thing by saying hi. Tôi có lẽ là người duy nhất không hút cần sa hay làm bất cứ điều gì tương tự. No, I'm Không, not không, asking you. tôi không hỏi bạn về những điều đó. So, this Đây là một mèo hay đấy. Chỉ là thế này, it is just hầu hết mọi người cần phải lúc nào cũng tìm kiếm sự nghỉ ngơi, kỳ nghỉ, tạm xa mọi thứ. all the time looking for rest, vacation, break from everything. Đơn giản vì họ không biết cách quản lý suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi thấy ở Hoa Kỳ mọi người đang nói, cảm ơn Chúa, hôm nay là thứ Sáu. Bởi vì họ đã phải chịu đựng 5 ngày, và họ sẽ đi được hưởng 2 ngày. Cuộc sống sẽ không vận hành như vậy. Cuộc sống không thể vận hành như vậy. Nếu bạn không biết cách để vui vẻ, thì bạn chỉ đang tìm kiếm khoái lạc. Nếu bạn đã vui vẻ rồi, khoái lạc sẽ không còn quan trọng, bởi vì bạn vốn dĩ đã vui vẻ. Niềm vui không phải là kết quả của một hoạt động nào đó hay một thứ gì đó bạn có được hoặc không có được. Niềm vui là một không gian cần thiết để sống. Nếu bạn không biết cách bình yên và vui vẻ, bạn thậm chí không thể thưởng thức bữa tối của mình, phải không? Thấy không? Không thể tận hưởng một cuộc dạo chơi trên phố. Không thể tận hưởng vài người xung quanh bạn. Bạn không thể tận hưởng bất cứ điều gì. Bạn cần đủ mọi loại kích thích để tìm thấy một chút dễ chịu trong chính mình. Khi tôi nói dễ chịu, chúng ta hãy hiểu điều này. Nếu cơ thể này trở nên dễ chịu, chúng ta gọi đó là sức khỏe. Bạn muốn điều này chứ? Bạn phải chọn, tôi sẽ ban phước cho bạn. Bạn muốn cơ thể này dễ chịu hay không? Có. Nếu nó trở nên rất dễ chịu, chúng ta gọi đó là khoái lạc. Nếu tâm trí này trở nên dễ chịu, chúng ta gọi đó là sự bình yên. Nếu nó trở nên rất dễ chịu, chúng ta gọi đó là niềm vui. Nếu những cảm xúc này trở nên dễ chịu, chúng ta gọi đó là tình yêu. Nếu nó trở nên rất dễ chịu, chúng ta gọi đó là lòng trắc ẩn. Nếu những năng lượng sống này trở nên dễ chịu, chúng ta gọi đó là phúc lạc. Nếu nó trở nên rất dễ chịu, chúng ta gọi đó là sự ngây ngất. Nếu môi trường xung quanh chúng ta trở nên dễ chịu, chúng ta gọi đó là thành công. Chỉ để tạo ra sự dễ chịu trong môi trường xung quanh, chúng ta cần sự hợp tác của nhiều người và các lực lượng khác nhau xung quanh mình. Nhưng sự dễ chịu của cơ thể, sự dễ chịu của tâm trí, sự dễ chịu của cảm xúc và năng lượng là 100% việc của bạn. Phải hay không? Tôi đồng ý. Vậy thì, nếu bạn muốn biến điều này thành việc của mình, trước nửa đêm, bạn phải đăng ký khóa kỹ thuật nội tâm trực tuyến, nó miễn phí. Nếu không, sáng mai bạn có thể trả tiền và đăng ký. Ôi trời! Vâng, đây quả là một buổi nói chuyện thú vị. Và trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta có thời gian cho một vài câu hỏi. Được rồi. Không phải bạn, là họ. Chào ông. Cảm ơn ông rất nhiều. Sadhguru đã nói về Anamaya Kosa, tức là cơ thể, Kosa. Có 5 Kosa trong các khoa học yoga ứng dụng. Tác động lên toàn bộ hệ thống của cơ thể từ tâm trí đến trái tim, đến hơi thở, đến năng lượng. Tôi cần tất cả những thứ đó. Và trái tim, có hàng ngàn năm tài liệu từ yoga cổ điển, vốn chỉ là thiền định, đến Hatha Yoga, đến Tantra, cung cấp những cách tồn tại. Mà Sadhguru đã thể hiện đỉnh cao vào tối nay. Vậy nên đó hoàn toàn không phải là một sự trừu tượng. Nó giống như những gì các bạn làm trên Hotboxen, đó là phân tích cách bạn đi đến linh hồn của chính mình bằng cách vượt qua bản ngã, bằng cách thực hành lòng tốt đối với người khác. Điều đó cũng có vẻ khó khăn. Đó là một quá trình khó khăn. Đối với tôi thì có, Không, vấn đề là thế này. Chỉ để giải thích điều này, một Sadhguru có nghĩa là một guru vô học. Ông ấy không phải là tiến sĩ trong tất cả những lĩnh vực này.
Ông ấy là người không đọc sách. Unread. Tôi không biết bất kỳ cuốn sách nào. Any books. Tôi chỉ biết mảnh đời này từ khởi nguồn cho đến bản chất tối hậu của nó. Nếu bạn muốn biết về sự sống duy nhất mà bạn có thể biết chính là sự sống này. Bạn không thể biết một sự sống khác vì bạn chỉ có thể trải nghiệm sự sống này. Bạn có thể trải nghiệm điều gì khác không? Bạn chỉ có thể trải nghiệm sự sống này nếu bạn thực sự trải nghiệm. Vậy nên, nếu bạn muốn có học thức, if you want scholarship, có rất nhiều thứ. Nhưng nếu if bạn you muốn want sự giác ngộ hướng vào trong là con đường in duy is the nhất, only way out. He's already điều đó đã được tán thành rồi. espousing that. Nếu bạn muốn học thức, nếu bạn muốn có bằng tiến sĩ trong quá trình tâm linh, đó lại là một vấn đề khác, đó là trên học thuật. Nhưng nếu bạn muốn sự giác ngộ hướng vào trong là con đường duy nhất, tại sao bạn lại nghĩ rằng có những cuốn sách viết về cuộc đời? Bạn chỉ nên đọc một cuốn sách về cuộc đời nếu bạn không còn sống. Giả sử bạn không còn sống, thì để biết về cuộc đời, bạn phải đọc sách. Khi bạn chính là sự sống, thấy không? Điều duy nhất bạn cần làm là quay vào bên trong. Quay vào bên trong nghĩa là gì? Ngay bây giờ, cách duy nhất bạn nhận thức mọi thứ là thông qua năm giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm. Đó là cách bạn biết thế giới. Không có thứ nào trong số này được thiết kế để quay vào bên trong. Bạn không thể đảo nhãn cầu vào trong và tự soi xét mình. Bạn có thể nghe thấy điều này, nhưng bạn không thể nghe thấy vô số hoạt động đang diễn ra ở đây. Nếu một con kiến bò trên tay bạn, bạn có thể cảm nhận được nó. Bao nhiêu máu đang chảy, bạn không thể cảm nhận được, vì các giác quan về cơ bản là hướng ra ngoài. Vậy nên, để quay vào bên trong, bạn cần một năng lực khác. Kích hoạt điều đó, tham gia vào điều đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì cuộc sống rất ngắn ngủi. Chỉ những người đau khổ mới có một cuộc đời dài. Nếu bạn vui vẻ và hào hởi, đó là một cuộc đời rất ngắn ngủi. Vâng, nó rất ngắn ngủi. Bạn có để ý vào một ngày đặc biệt nào đó, bạn rất hạnh phúc. 24 giờ về một cái, trôi qua như một khoảnh khắc không? Bạn hơi chán nản, 24 giờ cảm giác như 10.000 năm. Nghe này, bởi vì chỉ những người đau khổ mới có thể có một cuộc đời dài. Nếu không thì, đó là một cuộc đời rất ngắn ngủi. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, điều quan trọng nhất là bạn biết được bản chất sự tồn tại của mình. Đừng thêm vào đủ loại triết lý. Điều này rất đơn giản. Nó giống như bạn mua một chiếc điện thoại mới. Bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng trong 3 ngày đầu tiên, hay bạn nên đọc nó sau 3 năm khi bạn vứt nó đi? Chỉ có vậy thôi. 3 ngày đầu tiên nếu bạn đọc nó, bạn sẽ sử dụng điện thoại hiệu quả, phải không? Để sử dụng điều này một cách hiệu quả nhanh chóng, nhanh nhất có thể, chúng ta phải nắm được điều này. Khi đó chúng ta sống một cuộc đời mà không có việc bạn trở thành một trở ngại trong chính cuộc đời mình. Những trở ngại khác thì luôn ở đó. Những thứ khác luôn ở đó, chúng ta cần học cách cưỡi lên nó. Nếu bạn không học cách cưỡi lên nó sẽ nghiền nát bạn. Dĩ nhiên, bạn thấy đấy người dân California đang cưỡi những con sóng. Giấc mơ của một người lướt sóng là gì? Một ngày nào đó anh ấy muốn chinh phục cơn sóng thần. Phải hay không? Một người thực sự giỏi về nó, anh ta đang mơ về điều gì? Một ngày nào đó khi sóng thần đến, anh ấy muốn được cưỡi trên con sóng. Những người không biết cách cưỡi sóng, họ kinh hãi về nó. Vấn đề chỉ có vậy thôi. Các công cụ của sự sống phải nằm trong tay bạn. Nếu chúng ở trong tay bạn, bất cứ điều gì cuộc đời ném vào bạn không phải là lựa chọn của bạn. Điều bạn tạo ra từ nó mới là lựa chọn của bạn. Điều này sẽ không đến từ sự uyên bác. Điều này sẽ đến bằng cách hướng vào bên trong. Đây là lý do có kỹ thuật nội tâm. Bạn tự kiến tạo bản thân theo cách bạn muốn. Tôi đồng ý. Điều gì làm phiền ngài? Và nếu không có gì làm phiền ngài, tại sao lại không? Đây là Jim Gray, thưa ngài. Chà, nếu bạn có thể làm rõ hơn từ làm phiền. Ý bạn là lo lắng, phải không?
Điều gì làm xáo trộn sự bình yên trong tâm trí ngài? Ồ, không có gì cả. Bởi vì tôi chưa bao giờ trao đặc quyền đó cho bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai, rằng họ có thể quyết định điều gì xảy ra bên trong tôi. Vậy bất cứ điều gì xảy ra xung quanh ngài hoặc ảnh hưởng đến ngài, thực sự không làm phiền ngài vì ngài không sao? Cơ chế là gì? Thấy không, chỉ là thế này. Như tôi vừa nói, những gì cuộc đời ném vào bạn không phải là lựa chọn của bạn. Nó ném ra đủ mọi thứ. Bạn càng năng động càng có nhiều thứ được ném vào bạn. Nhưng điều bạn tạo ra từ đó bên trong bản thân là 100% của bạn, phải không? Bây giờ, nếu bạn là một phản ứng ép buộc đối với những gì cuộc đời ném vào bạn, thì mọi thứ sẽ làm phiền bạn. Những điều tốt và xấu, mọi thứ sẽ làm phiền bạn. Nhưng nếu bạn là một phản ứng có ý thức với bất cứ điều gì được ném vào bạn sẽ thấy mọi thứ là một thử thách nhất định. Một số chúng ta có thể xử lý, một số chúng ta không biết cách xử lý. Một số tình huống chúng ta biết cách xử lý, một số tình huống chúng ta không biết cách xử lý. Vậy, bạn có phải là siêu nhân để biết cách xử lý mọi thứ không? Không, đây không phải là về việc trở thành siêu phàm. Đây là về việc nhận ra là người đã là siêu việt. Vì vậy, không phải là bạn biết mọi thứ và có thể xử lý mọi thứ, không. Một số bạn có thể xử lý, một số bạn không thể xử lý. Nhưng bạn là một phản ứng có ý thức với cuộc sống hay bạn là một phản ứng ép buộc với cuộc sống? Đây là tất cả những gì bạn có thể lo liệu. Còn ai khác không? Thật tuyệt vời. Với những việc tốt, những công việc mà ngài đang làm, đôi khi thật dễ bị cuốn vào kết quả. Khát khao về điều mà ngài đang cố gắng làm. Làm thế nào để ngài tách rời, nhưng đồng thời vẫn giúp đỡ? Bạn đã đọc tài liệu của Ấn Độ, hả? Bạn đã đọc tài liệu Ấn Độ. Đó là lý do có sự tách rời này và tất cả những thứ đó. Nói tôi nghe, bạn có thể trải nghiệm bất cứ điều gì trên thế giới này mà không có sự tham gia không? Nếu bạn không tham gia làm sao bạn biết được bất cứ điều gì? Bạn không thể trải nghiệm bất cứ điều gì trừ khi có sự tham gia. Sự tham gia của bạn càng sâu sắc, trải nghiệm cuộc sống của bạn càng sâu sắc, phải không? Vậy sự tách rời này đến từ đâu? Điều này là do bạn đã bị vướng vào và nó gây tổn thương. Bây giờ ai đó nói với bạn hãy giữ sự tách rời. Thấy không? Nếu bạn muốn thực sự tách rời khỏi cuộc sống, bạn phải chết. Đó là sự hiệu quả. Thấy không? Tôi đang thực hiện một chương trình. Và người phụ nữ này đứng lên tự giới thiệu và cô ấy nói tên mình và nói tôi đến từ Singapore. Trong 2 năm qua, tôi đã tự tử 5 lần. Tôi nói, dừng lại. Tôi nói ở mức độ kém hiệu quả này, cô sẽ chẳng đi đến đâu trong đời cả. 5 lần cô tự tử và cô đang đứng đây. Tôi không thích điều đó. Tôi thích sự hiệu quả. Nghe này, bất kể bạn muốn làm cái quái gì, ít nhất bạn cũng phải làm cho tốt. Vì vậy, bởi vì bạn đã bị vướng vào và nó làm bạn tổn thương, bây giờ bạn đang nghĩ đến việc tách rời. Không có sự tham gia bạn sẽ không biết một chút gì trong cuộc sống này. Nếu bạn muốn tách rời, điều tốt nhất là cái chết. Bạn đã được tách rời. Tại sao bạn ở đây và cố gắng tách rời? Vấn đề chỉ là, như tôi đã nói trước đó, vấn đề của bạn là bạn đang cố gắng trải nghiệm một điều gì đó chưa tồn tại. Nghĩa là bạn đang bị tiêu chảy tinh thần. Bạn đang phải chịu đựng một cơn tiêu chảy tinh thần và bạn nghĩ rằng bạn đang gắn kết với tương lai. Bạn không bao giờ gắn kết với tương lai. Tôi muốn bạn hiểu. Bạn không bao giờ gắn kết với quá khứ hay tương lai. Tiêu chảy tâm thức, phải không? Thấy không? Ngay bây giờ, bạn có thể sống lại chuyện đã xảy ra hôm qua không? Không, trong tâm trí bạn có thể bị tiêu chảy tâm thức và nghĩ rằng nó đang thực sự xảy ra lần nữa. Hay bạn có thể sống những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Nhưng bạn có thể bị tiêu chảy tâm thức và tin rằng bạn đang thực sự trải nghiệm nó. Bởi vì bạn không có sự phân biệt rõ ràng giữa đâu là thực tại tâm lý và đâu là thực tại hiện hữu.
Đây là vấn đề. Bạn đang nhầm lẫn vào cái tâm lý của mình là cuộc sống. Vở kịch tâm lý của bạn không phải là cuộc sống. Ngay bây giờ, thật không may, rất nhiều người đã đi vào con đường này. Họ hiểu sai suy nghĩ và cảm xúc của mình là cuộc sống. Không, đó chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Chúng phải vận hành theo cách bạn muốn, nhưng bạn lại đang vận hành theo cách chúng muốn. Chỉ là hơi mất kiểm soát, thế thôi. Đừng dệt nên một triết lý từ một căn bệnh. Tôi đã nghĩ khi Ngài nói, tôi giống như chính tôi. Giống như chúng ta gần như, hãy xét một góc nhìn khác. Chính tôi, hình ảnh về bản thân tôi là gì? Ảo tưởng của tôi về bản thân mình là gì? Không, ảo tưởng của tôi về bản thân nên là gì? Với tư cách một con người, hoạt động trong thế giới, với cuộc sống, ảo tưởng của tôi về bản thân nên là gì? Tôi nên là hư không hay tôi nên quyến rũ, cao thượng, quyền lực? Tôi nên là gì? Thấy không? Những phẩm chất xã hội nào chúng ta cần để tồn tại ở đây một cách tốt đẹp? Chúng ta đừng hiểu sai đó là cuộc sống. Đây chỉ là một chút ý thức thôi. Chúng ta ở giữa mọi người, chúng ta phải theo một cách nào đó để nó hiệu quả cho bạn và tôi. Nếu tôi làm điều gì đó chỉ hiệu quả cho tôi, không phải cho bạn, bạn sẽ đảm bảo cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ bằng cách nào đó. Phải hay không? Nghe này, tôi có thể tin tưởng bạn về điều đó, thôi nào. Nếu mỗi ngày chúng ta giao dịch về một điều gì đó, và tôi thực hiện giao dịch của mình theo cách chỉ có lợi cho tôi, không phải cho bạn, bạn có làm cho cuộc sống của tôi khốn khổ không? Có. Bạn sẽ làm. Đó là bản chất của sự chung sống. Vì vậy, khi chúng ta ở đây cùng nhau, điều quan trọng là chúng ta hoạt động theo cách mà bất cứ điều gì chúng ta làm, nó đều mang lại lợi ích cho cả hai. Để giao dịch này có thể tiếp diễn, dù là thị trường hay hôn nhân, cả hai bên đều phải có lợi, nếu không nó sẽ chết, phải không? Vì vậy, đừng hiểu sai sự hiểu biết này hoặc ý thức đơn giản này là bản chất con người. Không, đây chỉ là ý thức đơn giản. Nếu bạn sống một mình trong rừng, bạn sẽ sống một cách khác. Bạn sống với một số người, bạn sẽ sống một cách khác. Bạn sống với nhiều người, bạn sẽ sống hoàn toàn khác. Đây chỉ là ý thức đơn giản về sự thích nghi với sự tồn tại của chúng ta. Vì vậy, đừng hiểu đây là bản chất của cuộc sống của bạn. Không, đây chỉ là ý thức. Một số người nhận ra sớm, một số người nhận ra muộn hơn. Nhưng đây chỉ là ý thức. Vâng, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài rất nhiều, Sadhguru. Chúng ta đã hết thời gian. Hết thời gian. Hết thời gian. Nhưng tôi muốn cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đến. Cảm ơn Sadhguru và đội ngũ tuyệt vời của Ngài. Tôi muốn nói rằng thật tuyệt vời khi ở đây. Tôi đã xem Mike thi đấu từ rất lâu rồi. Điều này nghe có vẻ hơi lạc đề, nhưng vào thời điểm đó, ở Ấn Độ không có TV, chúng tôi thường xem những cuộn phim 8mm. Để chiếu lên tường, Vì vậy, nó sẽ kêu cạch như vậy, bạn biết đấy. Anh ấy đã chiến đấu như thế này. Vì vậy, trong nhà của ai đó, chúng tôi ngồi xem. Chúng tôi đã xem rất nhiều trận quyền Anh vào thời điểm đó bởi vì tôi đã. Tôi không nên nói với bạn. Tôi đã ở trong đội quyền Anh của trường. Thật sao? Chà, Ngài đã từng đấm ai bao giờ chưa? Vì vậy, vào ngày đó, khi tôi xem có lẽ là lần đầu tiên. Lần đầu tiên khi bạn giành chức vô địch hạng nặng, khi chúng tôi xem điều đó. Và nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra. Tôi đã nói, anh chàng này có thể thống trị võ đài quyền Anh nếu anh ta chỉ giữ được thăng bằng.
Bởi vì tôi đã thấy một tài năng mà tôi vừa xem cuộc phỏng vấn của anh hôm nay. Tôi nghĩ rằng người đàn ông tuyệt vời đó đã nâng đỡ anh và biến một đứa trẻ đường phố thành một nhà vô địch. Vâng, ông ấy đã làm thế. Vâng, ông đã làm thế. Vậy nên ông ấy cũng đã thấy tài năng đó, tôi chắc chắn. Và đó là lý do ông ấy đã đầu tư bản thân mình. Điều đó thật tuyệt vời. Nó chỉ là thế này thôi. Mỗi con người có nhiều điều ẩn giấu bên trong mỗi con người. Không phải ai cũng thật không may có được những cơ hội tình thế để tỏa sáng. Điều đó đã xảy ra một cách tuyệt vời trong cuộc đời anh. Chà, những chuyện khác cũng đã xảy ra. Mặc dù anh xuất thân với những bất lợi tột cùng, anh đã biến điều đó thành lợi thế phi thường của mình theo một cách nào đó. Nhưng tôi hy vọng phần tiếp theo của cuộc đời anh sẽ khai sáng hơn và đóng góp nhiều hơn. Bất kể chúng ta có tài năng gì, trí thông minh nào, hay năng lực gì đi nữa, chúng sẽ tìm thấy lợi ích tối đa cho bản thân và cho mọi người. Trên hết là sự cân bằng. Nếu có một điều đó, mọi thứ khác sẽ tìm thấy sự biểu hiện của nó. Nếu bạn đánh mất điều đó, tài năng và năng lực của chúng ta thật không may sẽ chống lại ta. Ngay bây giờ, con người chỉ đang đau khổ vì chính trí thông minh của mình. Nếu họ không có não, họ sẽ ổn thôi. Họ đang đau khổ vì chính trí thông minh của mình, đơn giản vì không có sự cân bằng. Đã đến lúc tất cả chúng ta mang lại sự cân bằng cho bản thân và cho thế giới xung quanh, để thiên tài của con người thực sự tuôn chảy mà không cần quá nhiều vật lộn. Ngay bây giờ, để biểu hiện thiên tài, mọi người đang trải qua những cuộc vật lộn to lớn. Và dần dần tin rằng nếu không vật lộn thì nó sẽ không xuất hiện. Không, điều đó có thể được thực hiện một cách rất vui vẻ, tuyệt vời, đầy phúc lạc, nếu như sự cân bằng được tạo ra. Vì vậy, hãy đầu tư vào điều này, rằng thế hệ này và các thế hệ tới sẽ cân bằng hơn nhiều. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ thấy một thế hệ đáng kinh ngạc xuất hiện. Tất cả chúng ta hãy là một phần của việc biến điều đó thành hiện thực. Xét việc sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi và cách anh đã biến nó thành những gì anh làm. Ở tuổi 20, trở thành nhà vô địch thế giới đã xảy ra bất chấp mọi bất lợi. Vậy nên, tất cả chúng ta nên đầu tư để biến điều này thành hiện thực cho nhiều người hơn nữa. Of the next generation. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ông, cảm ơn.